Application of trigonometry. Introduction. One of the most important applications of trigonometry is that it can be used to measure the heights of objects or distances between points without measuring their height and distances directly. আমি যিকোনো বস্তু এটা ডাইৰেক্টলি হাইট আৰু ডিষ্টেঞ্চ মেজাৰ নকৰাকৈ আমি ট্ৰিগনমেট্ৰি ইউজ কৰি আমি তাহাঁতৰ হাইট আৰু ডিষ্টেঞ্চটো মেজাৰ কৰিবলৈ পাৰিম এটা and horizontal line any line parallel to the earth surface is called a horizontal line and vertical line any line perpendicular to the earth surface is the vertical line. The line of sight. What is line of sight? The line of sight is the line drawn from the eye of an observer. The line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. Suppose example. Suppose A, B is the horizontal line. P and Q are 2 points. Suppose the position of the eye of the observer is at A. If the observer looks at a point P from A, if the observer looks at a point P from A, then the line AP is called the line of the sight of point P. Similarly, AQ is the line of the sight of point Q. তেতিয়াহ'লে এংগলটো হ'ব এংগল অফ এলিভেশ্যন তাৰপৰা নেক্সট এংগলটো হ'ব এংগল অফ ডিপ্ৰেশ্যন আৰু এইটো হয় লাইন অফ চাইট and this is also line of sight. So what is angle of elevation? What is angle of elevation? Angle of elevation. The angle of elevation is the angle formed by the line of sight with the horizontal level. The angle of elevation is the angle formed by the line of sight with the horizontal level when it's above the horizontal level. The angle of elevation is the angle formed by the line of sight. The angle formed by the line of sight with this horizontal level when suppose with the horizontal when it is above the horizontal level.
Then angle of depression. The angle of depression is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level is the angle of depression. Angle of depression. Angle of depression is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level. মানে এংগল অফ এলিভেশ্যনটো হৈছে এংগল অফ এলিভেশ্যন যিটো এংগল এই হৰাইজেণ্টেল লেভেলডালৰ ওপৰত লাইন অফ চাইটডালে এংগলটো ফৰ্ম কৰে। হৰাইজেণ্টেল লাইনৰ ওপৰত যিটো এংগল ফৰ্ম কৰে সেইটোৱে হ'ব এংগল অফ এলিভেশ্যন, আৰু হৰাইজেণ্টেল লেভেলৰ তলত যিটো এংগল লাইন অফ চাইটডালে এংগলটো ফৰ্ম কৰে সেই এংগলটোৱে হয় এংগল অফ ডিপ্ৰেশ্যন। ওপৰত হ'লে এংগল অফ এলিভেশ্যন আৰু তলত যদি এংগলটো ফৰ্ম কৰে এংগল অফ ডিপ্ৰেশ্যন বাই দ্য লাইন অফ sight.